احنا اليوم رايحين شباب نتكلم ان شاء الله عن 3 subjects. One of them is an emergency, that is the mesenteric ischemia, and one is emergency also and can be a cold disease, that is the diverticulosis, and one we have to know all the principal surgery about that and how to deal with the breast diseases. So we have to start with diverticulosis. What is a diverticulum? Diverticulum, this is the pathophysiology, shabab. We have to understand exactly what is a diverticulum. It is an outpouching of the colonic mucosa. You know the colon is composed of a mucosa from inside, and we have 2 layers of muscles. One is the circular, and the outer portion, the outer layer of muscles is the longitudinal muscles. This actually stands true for all the intestine, from the duodenum down to the rectum. But in the colon, the longitudinal muscles, which is the outer layer of the intestinal muscles, قلنا من جوا لبرا, diverticular is the longitudinal muscle. So the longitudinum, when it reaches the cecum, it starts to split into 3 strands of muscle, which actually go throughout the colon up to the rectosigmoid junction. 3 strips of muscles اللي بالcolon. لذلك بما انه these strips, the colon itself is longer than these strips, لذلك بصير عندنا corrugations زي ما تشوفوا زي ما انتم شايفين بالcolon. في عندنا يعني زي بيسوي لنا زي القطع احنا اللي بنقول لها عندنا corrugations of the colon. So these muscles, the longitudinal muscles, of course, that go from the cecum up to the rectum, and in the rectum they split again and become surrounding the rectum. So we know the rectosigmoid junction when the longitudinal muscles or the tendinoculi muscles اللي احنا بنقول لهم بالهذا, when they reunite. This is the rectosigmoid junction. And usually in these junctions diseases happen all the time in the junctions, of course, because everything will change from up down. Now the arterial supply of the colon, it pierces the wall of the colon. It pierces the wall of the colon in order to supply the colon mucosa. This is very important step. Blood vessels enter the wall of the colon. Blood vessels enter the wall of the colon. So بدي بس اعطيكم المثل بالضبط شو اللي بيصير عندنا هنا. في عندنا لو تصورنا انه الكولون زي الويل, زي العجل, وشلنا جزء من الويل راوندد, يعني سوينا فيه شلنا جزء من الكاوشك اللي فوق, لانه العجل القديم كان عندنا بالون جوا وهو الكاوشك من برا, ونفخنا البالون. So this membrane which is inside will outpouch, it will come out through this defect, which means that the colon has to have a defect, then the mucosa will come through out. This is exactly the pathophysiology. Now, the diverticulosis may be congenital or acquired. دكتور صوتك بقطع. نعم صوتك قطع شوي بس. تليفونات تيجي من إذا we have congenital diverticular, like the Michel's diverticular. متى بنقول congenital? When all the layers they outpouch outside, when all the layers, the mucosa and the muscle. But in cases of false or acquired, which happens in the distal colon, mainly in the sigmoid, the mucosa only will outpouch outside. Okay, this is important for the MCQs. Congenital pouch contains all the colon layers, while the acquired contains only the mucosa.
This is will show you what happens here. الرسمة شوف الكولون كيف في عندي these are the outpouching outside هذول بس الميوكوزا which comes out through. Why? Because there is increased tension inside the colon. هسه عم نحكي ليش بصيروا هذول. لأنه increased tension inside, increase the pressure inside the colon will, so the mucosa will just outpout. It will go alongside the vessel اللي احنا حكينا بيعمل لنا defect بالوول. فبتمشي الدايفرتيكولم along the entry of the vessels outside. شوفوا الصورة الثانية اللي قدامكم. طبعا انا هون مش عارف انتم تمشوا معي، لازم تمشوا معي. الصورة الثانية شباب انه this one شوفوا هذا بالمنظار. احنا لما نشوفه بالمنظار تذكروها هاي مشان الميني اوسكي ومشان الامتحانات. الصورة هاي يعني هاي كرونيك صارت جاية. فاحنا بندخل من هون، بندخل من جوا ونشوف الاوت باوتشنج. شوفوا كيف من جوا لما نطلع عليها كيف بتكون. These are the diverticula. These are the diverticula which goes inside. طبعا هذول بسبب لنا مشاكل كثيرة. طيب هلا بنحكي عن الاكوايرد etiology. هنا قلنا congenital, that's something else. Now what causes this disease? زي ما حكينا chronic constipation which increases the pressure inside the colon resulting in the hypertrophy of the colonic muscle. Hypertrophy of the colonic muscle results from the raised intraluminal pressure. This is the pathology. ذكروها شباب. So producing out pouching of mucosa through wall weaknesses corresponds to the points of entry of supplying vessels. Causes are the intake of refined food. يعني واحد ما بوكل فايبرز، ما بوكل شيء، فدائما بصير عنده constipation. وبالحاله هاي لما يصير constipation شو بصير عندنا؟ بصير increase pressure، لذلك الميوكوزا will just spur out. It is common in the Western country وبدت عندنا كثير هسه صارت عندنا ببلادنا لانه كلنا صرنا ناكل refined food. It is common in the West and rare in the Africa and in these primitive people. Sigmoid is the commonest site. The other point does not happen in the rectum. ليش؟ لأن قلنا strips of the longitudinal muscles when they reach the rectum they again split out and surround the circular muscles. What the clinical picture شباب؟ بأوروبا تقريبا حوالي 90% من الناس الكبار بالعمر عندهم diverticulosis. Now 90% patients have no complaints. عادي بجوز أي واحد يكون عنده مننا ما يكبر بالعمر بيكون عنده diverticulosis. Diverticular pain. Some of them will come with you. Either 90% have no complaint. Others, diverticular pain, mild to severe pain in lower abdomen, mostly left iliac fossa. This is the typical pain of the diverticular disease. Mild to severe pain in the lower abdomen, mostly left iliac fossa. ما بيجيك دائما مغص مستمر. وبيجي frequent, but because it is the colon. وانتم عارفين انه الكولون 11th. It is not the 10th dermatome. It is the 11th. So the pain is referred always below the umbilicus. So the patient will feel, if he has this complaint, he will feel pain in the lower abdomen, mostly left iliac fossa. It has no relation to food. This is the characteristic of this disease. It has no relation to food. بقول لك المريض أنا عادي لأن أكلت ما أكلت بحس، وخاصة الصبح. Feeling of distension. المريض دائما بيشعر إنه عنده انتفاخ relieved by passing flatus. بس يروح على الحمام يخرج هواء بيرتاح. The characteristic of the stool. كيف بيكون شباب ستول الناس هاي؟ Small hard pieces. It is small hard pieces, just like the sheep droppings. Or it is constipation alternating with diarrhea. Then this is the typical type of food إنه بكون زي سامعني؟ نعم. سامعين؟ Yes. نعم. واحد يرد علينا ما هذا. Okay. إذا this is the clinical picture. إذا stools, small hard pieces like sheep, or just constipation alternating with diarrhea. Now,
Pathophysiology زي ما حكينا شباب, diverticuli develop in weak regions of the colon, specifically, especially local hernias develop where the vasa recti penetrates the bowel wall. Vasa recti penetrate the bowel wall. اللي هن blood vessels زي ما حكينا. Just like this. See how just the entry of the blood vessels. This is the vasa recti, this is the muscularis, these are the outpouching of the mucosa. Right. Now, lifestyles associated with this disease: low fiber diet. It is, although this is just not, it is not absolutely proven in all the studies, but strongly just suggested that all the time the colon become inert. It cannot all the time contract to expel the feces due to the long-standing constipation. Western diet is low in fiber with high prevalence of diverticulosis. In contrast, African diet is high in fiber with a low prevalence of diverticulosis. Just to remember, to remind you with this. All the way now, natural history. Again, asymptomatic, diverticular bleeding and diverticulitis. These are the complications شباب. Asymptomatic بتضل ممكن تضل طول العمر وواحد يموت من أسباب أخرى. Around 70 to 80, some say that 90% of cases. Asymptomatic تختلف إنه the things which oblige the patient to come to the hospital. Asymptomatic may be totally asymptomatic, 70%. Diverticulosis may have a diverticular bleeding, which is a very torrential bleeding, severe bleeding may occur. And diverticulitis, these are the two complications of, this is the natural history. Either may it pass without any notice, or they may bleed. Cause of the severe bleeding is the diverticulosis. It causes severe bleeding. شوفوا كيف الفازا ريكتاي هذا الارتري اللي رايح بما انه بجنبه بالضبط دخل الفيسز, the water will be absorbed, the fluid will be absorbed from the piece of this, and so it becomes very hard and it irritates the artery because it is just beside it. لأنه طلعت من نفس الهيرنيا through the same spot, so it will irritate and penetrate the artery, so the patient will bleed. And diverticulitis, when it inflamed, the ostium will be closed and it becomes inflamed. So now diverticulitis, penetration. What are the complications of diverticulitis? Actually, it can be left-sided peritonitis, left-sided. Just احنا شو بنقول عنها left-sided appendicitis sometimes شباب. يعني left pain in the left side, tenderness, rebound tenderness. بالsurgical terms we call it left-sided appendicitis. But if it perforates, then it will become just like appendix, left-sided peritonitis. It may call a pericolic abscess, intestinal obstruction, long-standing in the neglected people. There may be a fistula between the colon and the small bowel, or uterus, or urinary bladder, the surrounding area. It may penetrate and becomes a fistula. So sometimes we have met patients, old neglected women, they came with a stool coming out of their vagina or with the urine. Fistulas cannot be diagnosed by colonoscope طبعا, ما بنقدر نشوفهم لأنهم بيكونوا مسكرين من جوا, بس بتشوف inflamed area. But it is a CT scanning and barium enema. Now, طبعا هذول يعني stages, احنا بنقول staging pericolic or mesenteric abscess, walled off, يعني هذول المقيمين بنقدر نقول generalized purulent peritonitis, generalized fecal peritonitis. هذول الكومبليكيشنز. الانفستيجيشن شباب بنعمل باريوم انيما, كولونوسكوب and CT scan. الباريوم انيما او باريوم او something any يعني radiological apparent material, so we put it in the rectum and we will watch in the fluoroscope. فبصير عندنا البيكتشر الاولاني انه هالباريوم هذا بيدخل بالباوتش, بس مو رايح يدخل بالباوتش اللي مسكر من جوا, لانه بس بنصير ناخذ انه ها عنده المريض ترتب عنده diverticulosis, so maybe one of them is getting blocked and inflamed. Colonoscope, of course, we use a colonoscopy and a CT scanning to diagnose the condition. The treatment, it is a medical treatment.
بالبدايه شباب it is a medical treatment. يجي عندنا واحد كبير بالعمر، دكتور انا والله دائما عندي الم الصبح، خاصه بالمنطقه اليسرى، المنطقه اليسرى باسفل بطني، ودائما عندي انفاخ. بالضبط هيك بقول لك. بتساله كيف شكل البراز، بقول لك والله قطع، تنزل قطع زي هذا والجامد sometimes، وsometimes constipation alternating with diarrhea. ف first when he presents like this, so we advise him medically. What is the medical? The use of bulk forming high residue diet. Bulk forming high residue diet. نعطيه شيء اللي يمشي الكولون ويمشي معدته. زي ايش مثلا؟ نبدا بابسط الاشياء، انه بنقول له ياكل فايبرز، خضار، فواكه، اي شيء. اذا وتساعد بشويه بران لانه في بران اللي هي خاله الخبز، لانها فيها فايبرز كثير. 1 بران 1 تي سبون فول تي دي اس 3 times daily. او بنعطيه هيدروفيليك كولويد از ايزوجيل اور نورماكول. هيدروكول احنا ما بدنا نسوي دياريا عند المريض، بدنا ايمولينت، لانه الدياريا شو بيسوي؟ بيصير بيرجيتيف، بيصير يطلع فلويد، واحنا ما بدنا يطلع فلويد، بدنا يطلع bulk of stool. These will both will reduce the pain. If not, we will add antispasmodics. If not, we will add some antispasmodics اللي بتسبب لنا الالم، زي الباسكوبان والاتروبين كومباوندز، عده اشياء هي اللي بتسوي لنا الالم. If not relieved, of course, so the patient is severely crippled by this, then we will advise the patient to remove his sigmoid colon. This is the usual diverticulosis. ما بنحكي عن complications. Now, if the patient presents with bleeding, that is something else. The patient comes to the emergency bleeding, too much bleeding, profuse bleeding. What to do? What to do in this case? Sometimes if it does not stop, if it does not stop spontaneously, we have to remove his bleeding colon. Of course, we have surgical. Of course, we do laparotomy and we have to excise the bleeding area, which is usually the sigmoid. So if it does not stop, now شوفوا كيف بدنا نتعامل مع الدايفرتيكولايتس شباب. Sometimes diverticulitis زي ما الو سامعين؟ سامعين دكتور. طيب ما لانه في صوت. الدايفرتيكولايتس if it is not penetrating، طبعا ونسوي ultrasound ونسوي CT scan. If it proves to be a diverticulitis, then we will treat medically first. Antibiotics, we give antibiotics. We give a wide scale or large scale or spectrum antibiotics we give, along with anti-anaerobes like flagyl, اللي هو ميبندازول، albendazole. That is the flagyl, yes, mebendazole, against which احنا بدنا هناك لانه في عندي bacteroides, so I have to give something against it. So we have to give a combined antibiotics, wide range or spectrum, and along with something against the anaerobes. If there is a perforation, sometimes with an abscess, now the classical teaching before, we have to excise that portion in 2 or 3 steps even in surgery. We cannot, because if we remove that segment in inflammation, we cannot reunite it because there is locally infection, so the disruption of the anastomosis. So we do not do that. Sometimes we bring the proximal segment out of the abdomen. بنسوي له pouch for a while. Then after we treat him by antibiotics, زي ما حكينا flagyl and antibiotics. Then we take him to the operation again and reunite the colon. This is if. But nowadays what we do, we aspirate the pus. In the radiology. بنرمي هناك الكاثيتر، بنحط هناك كاثيتر for the patient, and usually after we control the disease, we do the surgery. So the prognosis after the resolution, we have 30 to 40% of patients will remain asymptomatic, while 20 to 30 patients will have a second attack, or 5.5% of patients will recover
who recovered from the initial episode of uncomplicated diverticulitis will again come again with diverticulitis, and surgery will be done for them. And this is an important issue. Patient comes with diverticulitis. The clinical picture is just like the acute appendicitis, but it is not on the right side, it is on the left side. In the left side. في حدا شباب له سؤال عن diverticulosis or diverticulitis؟ أرجو إنه this is the simplest way to explain it شباب. طيب خلينا هسه نحكي عن الميزنتريك سيركوليشن. دكتور عندي سؤال عنها. تفضل. دكتور هل هي بتزيد الريسك للكانسر إذا كان في عندي No, this is inflammation. No. إذا صار أكثر من مرة diverticulitis وكان يصير فيه healing وهيك ممكن يؤدي لريسك كانسر أو شيء؟ No, that is something else. Chronic irritation, you know the biology of cancer is not known up till now. But these patients, inflammations usually, acute inflammation does not lead up till تمام. It does not lead. No. تمام. شكرا دكتور. تمام. خلينا نحكي عن الميزنتريك سيركوليشن. Mesenteric circulation. ركزوا معي شباب. انتوا عارفين this is emergency and you will be asked about it wherever you go. We hope you will have a very good post outside. So mesenteric circulation, how the mesentery is, all the intestine, the colon and the inside that are supplied شباب by 3 trunks, by the celiac axis, superior mesenteric artery and inferior mesenteric artery. Celiac axis, superior mesenteric artery, which supplies the midgut, and the inferior mesenteric artery, which supplies the hindgut. They are unpaired, يعني they are single arteries شباب، مش واحد من هون وواحد من هون زي الرينال مثلا، زي التستيكولر، زي الاشياء الثانيه اللي تطلع من الاورطه. This is a single artery. Celiac axis, foregut, which supplies the foregut. The main branches of the celiac axis is the common hepatic artery, the splenic artery, and the left gastric artery. The left gastric artery شباب supplies the lesser curvature of the stomach. It is accompanied by the left gastric vein. طبعا left gastric artery بده يكون معه left gastric vein. This left gastric vein will anastomose with the esophageal veins. Esophageal, they are not portal. They are systemic circulation. Systemic. بختلف السيستميك عن البورتال. احنا هون بنحكي عن البورتال circulation. الانسايد. So the left gastric with the esophageal واحد من الديفكتس that will cause the esophageal varices. However, we are not going to talk about the celiac axis. We are going to talk about the other two. Superior mesenteric artery, midgut, which supplies the midgut from where? From the second portion of the duodenum, second part of the duodenum, when the common bile duct it enters, usually there, up to the transverse colon. So superior mesenteric artery supplies all the small bowel, the cecum, ascending colon, and half of the transverse colon. So this is a most important artery in the abdomen. Inferior mesenteric artery, it supplies the hindgut, which starts from the mid-transverse colon down to the hemorrhoidal arteries to the rectum. These are the blood supply of the intestine. شباب superior mesenteric artery بدي بس تعرفوا لي عنه نقطة مهمة جدا. هو يعني it gets in acute angle. It gets from the it spurs out from the aorta in acute angle. صوروا into the blood. It is a laminar circulation, centrifugation inside، ماشي بلف الدم، ما بروح هيك يصير بلف وبضل. فتصوروا لما يجي يغير اتجاهه، يدخل بالسوبيريور ميزنتريك فبضرب الوول،
بضرب الوول بشده. فذيس مع الزمن بيسوي لنا مشكله هون، بيسوي لنا مشكله اللي هو بصير تضيق، بصير انفلاميشن انسايد، بصير كذا، بصير ثرومبوسيس، بصير وات ايفر انسايد جاست لايك ذا كوروناريز اللي بصير فيها الجلطات. فهون بتضيقها at the exit of the superior mesenteric artery. So we have now the three: ileocholic artery, middle cholic artery, and the right cholic artery. هذول branches of the superior mesenteric artery. Now إذا قلنا entry to the superior mesenteric artery sometimes is blocked, whether by thrombosis or by emboli, by thrombosis or by embolization. متى بتصير الامبولايزيشن؟ منين؟ what is the definition of the emboli? Embolism is a foreign body which comes from a distance to obstruct a vessel. Then it must come from somewhere else. From where this embolism will come? Usually it comes from the heart. Usually it comes from the heart. The embolism usually comes from the heart. From the heart here. So any patient with heart disease is prone to develop acute mesenteric ischemia or mesenteric ischemia. Now, the other one is thrombosis. زي ما حكينا, due to the acute angle, so the lumen of the vessel will get just by time. So any time يصير يضيق شوي حتى يجي زمن انه اقل شيء من التجلط ممكن يسكره. فthis is we call it thrombosis. اذا خلينا نشوف هسه الاتيولوجي. acute mesenteric ischemia in arterial. لما نقول acute في عندنا chronic، في عندنا colonic، بس احنا بدنا نحكي عن الاكيوت هون. الميزنتريك اللي بيجينا على الاسعاف بيجينا arterial in 70% of all cases. بيكون عندي مسكر superior mesenteric artery. superior mesenteric artery. The causes of this arterial اللي هم 70% شباب، 70% arterial، والباقي في عندنا فينس 5%، والباقي non obstructive احنا بنحكي له mesenteric ischemia. اذا الارتريال هنا arterial 70%، out of them superior mesenteric artery embolism اللي حكينا عنها 50%. الاحصائيه بتقول لك انه من كل هذول اللي بيجوا لنا بيكون عنده embolism، و 100% من 90 ل 100% من الناس صار بيكون عنده cardiac disease. طيب اذا superior mesenteric artery embolism in 50%، superior mesenteric artery thrombosis in 15 to 25%، thrombosis زي ما حكينا، and non-obstructive mesenteric ischemia. الباقي قد ما يكون الباقي بيكون عندنا non-obstructive. واحد ما عندوش blood pressure، ما عندوش شوك، عنده اي شيء ثاني، عنده dilatation of the vessels، عنده whatever other diseases non-obstructive. الكوكايين ممكن يسوي هيك non-obstructive، ما بيوصل دم، مش لانه في امبوليزم ولا لانه في ثرومبوزيس، لانه اما ديو تو دراج او ديو انه تو هايبوتنشن، ديو تو شوك، ما في بوصل بلد. فينس 5% اوف كيسز شباب، الفينس ميزنتريك اسكيميا which is very dangerous. وهسه عم نحكي ليش. الكرونيك which is the most common. الكرونيك هذيك جرادجوال مع الزمن بصير عندنا. presenting fact predisposing factor. arterial زي ما حكينا بدنا نركز على الارتريال. advanced age, atherosclerosis, low cardiac output states, cardiac arrhythmias, severe cardiac valvular disease, recent myocardial infarction, intra-abdominal malignancy, vasculitis, or cocaine. امتحانات برا which is very common outside. These are the predisposing factors for the arterial. Now, predisposing for the venous شباب hypercoagulable states. وهاي مشكلة يعني في ناس genetics، في ناس races عندنا كثير، في ناس عندهم hypercoagulable states in 75%. recent DVT، لذلك أي مرة غد تيجي تقول لك أنا كان صار عندي جلطة بإجري، دير بالك، تيك كير إنك تخدرها أو تسوي شيء، تسوي لها عملية ثانية أو تسوي إلا ثمنها طيب الDVT. recurrent thrombophlebitis predisposing factors. Contraceptive pills predisposing factor. Portal hypertension, abdominal infections, malignancies, traumas. These are all predisposing factors for the venous type.
اوكي. now ischemic colitis, predisposing factor ischemic colitis, diabetes mellitus, hemodialysis, aortic or cardiac bypass surgery, aortic dissection, vasculitis, infection now especially by the E. coli, hypercoagulable state زي ما حكينا, medications, hypotension, obstructive lesions of the colon like the carcinoma, ischemic colitis. ischemic colitis it's اللي قلنا عنها due to ischemia, not due to that. Now the clinical picture شباب, clinical picture how the patient will come to you. بدنا هسه نفكر كيف بدنا نسوي شباب. هسه اذا صار عندنا الموست فاكتورز, موست predisposing factors, بدي اخاف من ثلاث مرضى. اولا واحد بيجي عنده abdominal pain وبقول لك انا عامل كارديك سيرجري وات ايفر ذا كارديك سيرجري زمان, عامل كارديك سيرجري زمان, وبيجيك بابدومينال بين. تيك كير بليز. انت رايح تشوف ورطه المريض, اذا انك روحته او اذا اعطيته اي شيء او اذا قلت له ولا شيء خذ لك حبتين وكذا روح, ممكن هذا يجيك بجانجرين انتستين, والجانجرين اميت ما وصلت للمرحله هاي ما لهاش علاج. اذا ارتريال. الثاني المريض الثاني اللي بيجيك ممكن يجيك واحد ختيار كبير بالعمر او ختياره كبيره بالعمر ما عندهاش كارديك ديزيز بس عندها ابدومينال بين, وانت بتيجي بتفحص الابدومين بتلاقيه سوفت لاكس ابدومين, مش تندر ولا جاردنج ولا شيء. فانت بتقول ما هو سوفت لاكس الابدومين, هي حاط ايدي على البطن وواصل للعمود الفقري, ما فيش عندي تندرنس ولا ريباوند تندرنس ولا دي شيء. فتيك كير بليز لانه this is the characteristic of mesenteric ischemia. اذا cardiac disease old age, والثالث مره تيجيك young age, اما حامل او بتتخلف, انت سيفير abdominal pain, وانتم خاصه بقولوا لك انه عندنا هيستوري هيك ولا, فهذول بيكونوا هايبر كواجولابل ستيتس شباب. شو بصير عند المريض سيمبتومز؟ acute abdominal pain, بعدين بصير عنده vomiting, استنى عليه شوي, شو بصير؟ هيماتوكيزيا, وبعدين بخف الالم, بصير يخف الالم شوي بس شو بصير؟ يطلع البراز, هيماتوكيزيا يعني براز مخلوط بدم. بعدين كونفيوجن ان الدري, ببطل يدري وينه, بصير يبدا كونفيوجن. طبعا بالمراحل هاي اميت ما طلع من هذا, اذا صار عنده هيماتوكيزيا معناته المريض خلص يعني unfit for surgery, حتى ببطل يعني انك تقدر تسوي له شيء لانه خلص المورتاليتي 100%. فسو you have to pick up the cases before they happen. Now the clinical picture of the venous blood cell شباب. عند البنات اليانج فبصير عندهم انسيديوس بين, جاستروانتستينال بليد, وانوركسيا. بصير عندهم شويه يعني البنات هذول تكون حامل زي ما حكينا او انها مخلفه او شيء, فبيجي وجع مش قادر هي تفسر لك اياه, بصير عندها شويه مراجعه شويه شيء, فانت بتاخذ الامور, او جاستروانتستينال بليد ممكن تراجع دم, ممكن تخرج دم. think of this venous, please think of this. now قلنا هذاك الاكيوت. هلا الكرونيك اسكيميا, كرونيك كولونيك اسكيميا, ابدومينال اسكيميا. شو معنى كرونيك شباب؟ احنا بنقول له الانتستينال انجينا, زي ما بنقول كارديك انجينا بنقول انتستينال انجينا. ابدومينال بين, تيبيكال ابدومينال بين بوست برانديال. يعني شو بوست برانديال؟ لما بعد ما ياكل المريض بصير عنده ابدومينال بين شباب, بعد ما ياكل. ويت لوس, nausea, vomiting, easy satiety, changes in the bowel habits. شو اللي بصير عندنا؟ ليش بصير عندنا abdominal pain post برانديال شباب؟ لانه انت عارف هسه احنا كلنا لما بناكل كل الدم وين بيروح على الابدومن, مشان يمتص الاكل, مشان يساعد المعده, مشان يعطيها انرجي, مشان تو كونتراكت, بصير مشان يعطي اكسجينيشن, يعطي جلوكوز, يعطي ضخ, لانه في شغل عنده جوا. فببطل شباب بما انه ما في شريك مش سامح, في عنده البلد فيزلز ار نوت نورمال, لذلك بصير يعاني, ما فيش, فبصير لاكتيك اسيدوسيس, وهذا هو الفاكتور اوف بين. بصير ما يقدر يضخ مضبوط, ما في دم يكفي, فبصير عند المريض وجع لانه الاكل بضل. لذلك هذول المرضى شباب بتلاقيه فيري ثين, كبير بالعمر وفيري ثين, لانه ما بيقدرش ياكل, كل ما ياكل بوجع بطنه. This is the chronic intestinal angina. ساينز. شو الساينز شباب؟ شوفوا شو الساينز بالاكيوت ستيج. شو بيجينا؟ severity of pain is out of proportion to the abdominal findings.
pain is very severe. Pain is very severe. But when you put your hand زي ما حكينا وما في شيء بالبطن بتحسه عادي بتسوي عادي. وهاي التيبيكال بيكتشر. This is the typical picture for this disease. إنه the signs are normal while in the early stages, while the pain is very severe. ولازم تتذكروا شباب إنه the threshold of pain in the elderly is high. What is the threshold of pain? هي أقل الألم، أقل مقدار من الألم الذي يشعر به المريض. طبعا هاي تختلف مع الأمم الجنس الأصفر ما بحسش بالوجع كثير يعني زي الأجناس الثانية. الكبير بالعمر برضو مع الزمن أصلا النيرف اندنجز بطلوا يجاوب عنده شيء، فلذلك شو بصير عندنا؟ بصير ما يحس بالألم كثير. لذلك مجرد ما كبير بالعمر بالمستقبل إن شاء الله بس تصيروا أطباء وتعالجوا أي واحد كبير بالعمر جايك على بشكي من وجع ببطنه وتفحص بطنه قلت لا ما فيش شيء. Please don't. Be sure that he is all right. Do all the investigations for him. So, the severity of pain is out of proportion to the abdominal findings. If you don't interfere at this step, then the signs will change. There will be peritonitis. These are the acute. Now the chronic بصير زي ما حكينا الكرونيك اسكيميك بصير عندنا ويت لوس وبصير ابدومينال بروي لانه ضيق وانتم عارفين 50% بصير بصير تسمع صوت الدم وهو ماشي. This is the typical picture من مرضانا. وهذا الصحيح هذا المريض كان يعني محظوظ انه شوف this is gangrene, intestine is gangrene while this is blue يعني. فبالحالات اللي زي هاي احنا بنشيل الجانجرينس راسا بالعمليات وبنخلي البطن مفتوح لثاني يوم بنرد نطلع نشوف عاشت المنطقة الثانية ولا لا. يعني بتعتمد على اللك actually. So you have interfered at the exact time. If you are late, the patient will die. Diagnostic study, laboratory studies, early nothing. In the early laboratory studies you find nothing. In the late stages, you will start white blood cells start to rise, high amylase because degeneration now muscles ما muscles, high LDH, high CPK, high alkaline phosphatase because the intestinal muscles are just now they are decaying. Now how to radiological studies. إذا هسه radiological studies we have the plain abdomen X-ray non-specific. بالبداية ولا بتريح تشوف منها الراديولوجي العادية، بس انت ممكن to exclude other causes of acute abdomen. mesenteric vessels calcification تون بالكذا يعني ما بتصير، بس مش شيء يعني مش هذيك بس بنشوف بالسي تي سكان شباب هذول بدي تحفظوا الاشياء هاي كلها لانه هاي كويس للام سي كيوز هاي بنكتبها. diagnostic studies CT scan مثلا better in cases of acute mesenteric venous thrombosis. diagnostic CT scan. طيب شو بنشوف بالسي تي سكان شباب؟ بنشوف thickening of the bowel wall. thickening of the bowel wall الاشعه بتقول لك الوول is thick. وبعدين في عندنا نيوماتوسز. شو نيوماتوسز؟ بصير عندنا فقاعات هواء على الوول اوف ذا intestine. بعدين بنشوف gas in the mesenteric vein. gas in the mesenteric vein. هسه عم نشوفهم بالصور على كل حال. اذا CT scan, these are the findings by CT scan. thickening of the bowel wall, pneumatosis, gas in the mesenteric veins we can see. الغاز طبعا بيبين اسود بالهذا. دوبلكس بنسوي برضه كلر دوبلكس. MRA mesenteric angiography ولاباراسكوبي. اذا ما قدرنا من كل هذول طبعا بالتدريج احنا مسويين هذول. اذا ما قدرنا بنحط اللاباراسكوب بنفتح البطن خزق صغير وبنحط الكاميرا داخل البطن وبنطلع نشوف فيه. ف this is what we see. ذن يوم الفوق هنا هذا النقاط السوداء شباب هذه عباره عن هواء بالميزنتريك فين بالبورتال فين وبالميزنتريك سيستم. this is the الاخر واحده من تحت. these are the pneumatosis. بصير هواء حوالي الوول of the intestine. so these are characteristics for the CT scan findings of the mesenteric ischemia. طبعا diagnostic studies كمان اذا هذا بنسوي كولونوسكوب more sensitive in detecting mucosal lesions. اذا في الميوكوزا بنشوفها صارت زرقاء على سواد، وممكن هاي بتفيدنا diagnostic studies. ممكن ناخذ بايوبسيز
no interference with subsequent angio, it does not interfere with the subsequent angiogram اللي احنا رايحين نسويه. Treatment, it is a high mortality. So when you present to the patient, it is very important to diagnose the patient urgently and early, because later on when the patient develops peritonitis and his abdomen starts to swell, it does not need a doctor to diagnose that he has a catastrophe inside. So you have to pick up these patients while still we can deal with them. High mortality, resuscitation, you do resuscitation with fluid, with bowel rest. طبعا bowel rest by MPO, broad spectrum antibiotics زي ما حكينا. Of course, you know, we have to add زي ما حكينا wide spectrum antibiotics along with the flagyl اللي هو النيدازول، و broad spectrum antibiotics, anticoagulation in case of mesenteric venous thrombosis بنعطي المريض anticoagulation زي هيبارين زي جليكسان زي whatever، و with pit percutaneous transmesenteric angiogram with or without stenting. Sometimes بنفوت بالاوعيه الدمويه، طبعا عندنا اخصائيين الاوعيه الدمويه والاشعه، فبفوت بالميزنتريك هذا وبحط لنا ستنت، بحط لنا شبكه جويته مشان تستمر الدم نازل عليه. طبعا بالتدريج احنا هاي بنعملها انترا ارتيريال، وبنعطي وبنفس الوقت نعطي انترا ارتيريال فازو دايليترز، مواد بلب الارتري مشان يسوي لنا فازو دايليتيشن مشان الدم يمشي. انترا ارتيريال ثرومبوليتكس نعطي. اذا ما فاد يا اخوان بنسوي لاباراتومي وامبولوكتومي مشان نعمل ريفاسكولارايزيشن. نفتح بطن المريض، لاباراتومي معناتها فتح بطن، نفتح البطن وبنشوف الميزنتريك ارتري، بنفتحه وبنشيل الامبولاي ونشيل الاوبستراكشن وبنسوي له. اذا ما زبط هيك بعض المرات بننجبر ان نحط واحد من برانشز البورتال السوبيريور ميزنتريك ارتري زي مثلا الاليوكوليك اللي هو جاي على السيكم تحت، قلنا اللي بغذي الاليوم والسيكم. بعض المرات لانه قريب من الاكسترنال الياك بنفتح شويه جزء منه وبنفتح جزء من الاكسترنال الياك اللي بينزل على الاجر، اكسترنال الياك اللي بعطي الانترنال واللي يظل نازل لتحت يغذي اللور لمس. يعني بفترض انكم عارفين الاناتومي. فبنسوي ايش؟ وبنسوي انستوموسيس بيناتهم، فبصير الدم يرجع رجوع من الالياكس، بصير يرجع inside one of the branches of the superior mesenteric artery. So this is the treatment. إذا it has صفات this disease is having a very high mortality, resuscitation. وما بعتقد إنه خاصة عندنا ببلادنا يا إخوان، لأنه المرضى عندنا يعني they come late. فأنا بهالكارير بهال 40 سنة ما شفت يعني واحد إنه إجا ويعني إلا تيكون ريجنال، وإذا بيكون محظوظ بيكون اللي مسكر branch of the artery not all the mesenteric artery. حدا له سؤال لحد هون؟ خلينا. دكتور، نعم. إذا عندنا مريض معاه atrial fibrillation هسه عادة بكون التسكير كامل ولا بارشل؟ لا، ما هو إذا أتريال ما بتعتمد على الإمبوليزم، هي بتعتمد الصحيح على الإمبوليزم. الأتريال في أي ديزيز أوف ذا هارت زي ما حكينا إنه ليش شو الأتريال فيبريليشن بصير هيك؟ لأنه ذا بلاد كلوتد انسايد، مش كل بلاد اللي بنزل، فبصير عندنا كلوتس داخل الهارت، فممكن تطلع هالكلوت هاي هالإمبوليزم وتروح تسكر لنا السوبيريور ميزنتريك ارتري. تمام دكتور، بس قصدي ممكن انه يعني يجينا البيشنت باكيوت ابدومين بسبب مثلا عنده اي فب، بس ما يكون مثلا of course this is the most predisposing factor الاتريال fibrillation of course. لا قصدي انه ما يوصل لمرحله اللي هي انه يصير في عنده الجانجرين ولا انه كل شيء، يعني يكون مثلا بس برانش من السوبيريور ميزنتريك. فيري جود. وهي عاده متى بتصير دكتور؟ بتصير لما تكون سمول، بتضل رايح على البرانشز اللي من تحت. لذلك يعني اخر مريضه سويناها كان مسكر الاليوكوليك من تحت، فشلنا شويه من الكولون وشويه من الديستال اليوم مع السيكم، فكانت المريضه محظوظه جدا. اما اذا سكر كله مشكله. يعطينا البيكتشر اللي حكينا عنها اللي هي هسه زي هيك جانجرين بشكل خطير وكذا. جانجرين كله بصير جانجرين. ولذلك يعني في تريتمنت برا بحطوا بارنترال نيوتريشن، وفي عده مرضى يعني بحطوا لهم خلص ستنت، بحطوا لهم بالسبكليفيان فين او بحطوا لهم على ظهره بضل مغذي ليل نهار من دون انتستين. nobody can live. وانتم عارفين انه
انه قديش احنا بدنا at least 1 meter of the intestine of the small bowel to let the human lives. انت بدك 1 لتر على 1 متر على الاقل من الانتستين انها تضل عايشه مشان تقدر تضل مشان الانسان يضل عايش. اذا اقل من متر ما بيقدر يعيش، ما بيقدر يعيش. فهمت. طب دكتور اخر سؤال، ممكن تفضل. في بعض الحالات انه كان يعني كانت ريزولف اون اتس اون، يعني اذا كانت مينيمال بلوكج في نعم طبعا يعني بس من غير اي شيء، بس فلويدز اذا مثلا كانت نعطيه. سمول، اذا كانت سمول دكتور، اما اذا كانت كبيره لا. اذا تمام كانت سمول تمام كان تمام. ريزولف. شكرا لذلك مهم جدا دكتور. احنا دائما نقول للناس انهم ياخذوا اسبرين وياخذوا كذا بالعمر هذا. اوكي تمام. خلينا شكرا نبدا دكتور. بالبريست يا اخوان. بريست، فحط